Era una tarde tranquila de verano, con el sol descendiendo lentamente sobre la autopista nacional. El calor se hacía sentir y los vehículos que recorrían el camino parecían buscar con ansias una excusa para detenerse y estirar las piernas. En una parada de descanso al llegar del bullicio de la ciudad, los viajeros se detenían para recargar energías, tomar algo frío o simplemente respirar un poco de aire fresco. Entre ellos un soldado español fuera de servicio llamado Marcos se había detenido en su camino hacia casa después de visitar a sus padres en otra provincia. Vestía ropa civil pero su port y mirada atenta seguían reflejando la disciplina de su entrenamiento militar. Mientras se dirigía al área de picnic con una botella de agua en la mano, observó con natural curiosidad a las pocas personas que descansaban allí. Cerca de una furgoneta blanca con vidrios oscuros, vio a una pequeña niña de aproximadamente 3 años, sentada sola en una banca de madera. Su carita estaba manchada de tierra y su ropa algo arrugada, pero lo que realmente llamó la atención de Marcos fue su expresión. No parecía curiosa o alegre como suelen ser los niños esa edad, sino seria, con la mirada fija hacia los adultos que la rodeaban. Y entonces ocurrió algo extraño. La niña levantó la mano, cerró el puño y luego abrió los dedos lentamente, como si estuviera siguiendo una secuencia ensayada. El gesto era sutil pero familiar para Marcos. Lo había visto antes no en entrenamientos, sino en campanas informativas. Era una señal silenciosa de auxilio. Su instinto se activó al instante. Algo no estaba bien. Marcos se quedó completamente inmóvil durante unos segundos como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Aquella señal que acababa de ver no era un simple juego infantil. Él la conoce bien porque años atrás había participado en una capacitación organizada por una ONG que colaboraba con las Fuerzas Armadas para detectar señales no verbales de auxilio, especialmente aquellas que podían provenir de víctimas que no podían hablar libremente. El gesto que había hecho la niña, levantar la mano, dobla el pulgar sobre la palma y cerrar los dedos sobre él, era una señal silenciosa internacional para pedir ayuda en situaciones de peligro, como maltrato o secuestro. El corazón de Marcos comenzó a latir con fuerza. Se obligó a mantener la calma y a observar con más atención sin levantar sospechas. Desde donde estaba, fingió beber agua mientras sus ojos analizaban cuidadosamente el entorno. Había un hombre y una mujer cerca de la niña, ambos de mediana edad. La mujer tenía el cabello oscuro recogido en un moño apretado y usaba gafas de sol grandes que le cubrían la mitad del rostro. El hombre, alto y robusto, parecía nervioso, mirando constantemente a su alrededor. Ambos no parecían comportarse como unos padres amorosos en una pausa del viaje. No había muestras de cariño ni palabras hacia la pequeña. Lo más inquietante era que no parecían prestar la atención, pero tampoco la dejaban fuera de su vista. La niña volvió a hacer el mismo gesto, esta vez con más lentitud, como si tuviera miedo de que la descubrieran. Marcos lo tuvo claro. No era una coincidencia. Esa pequeña estaba pidiendo ayuda. Sin perder tiempo, se alejó lentamente hacia su coche donde tenía su móvil. No podía actuar impulsivamente ni enfrentarse a los adultos sin pruebas o sin saber exactamente qué pasaba, pero tampoco podía ignorar lo que acababa de presenciar. Su mente comenzó a trazar un plan. Había aprendido que en este tipo de situaciones lo más importante era proteger a la víctima sin ponerla en más peligro. Mientras fingía revisar algo en su vehículo, empezó a grabar con su cámara desde la distancia, enfocando discretamente a la furgoneta, a los adultos y a la niña. También anotó rápidamente la matrícula del vehículo. Luego, sin dejar de observar, marcó un número que conoce bien, el de la Guardia Civil. Sabía que debía actuar con rapidez, pero también con inteligencia.
aquella niña sola en esa parada, lu estaba confiando su esperanza, y él no iba a falar, mientras el teléfono sonaba, Marcos respiraba profundamente para mantener la calma. No podía permitirse perder la claridad mental. Cuando una agente de la Guardia Civil contestó, usó un tono neutral pero firme. Se identificó con su nombre completo y su rango militar reiterado y enseguida explicó lo que había visto, cuidando cada palabra para no alarmar sin necesidad, pero dejando en claro que la situación merecía atención inmediata. Estoy en la parada de descanso del kilómetro 218 de la autovía. Hay una menor de aproximadamente 3 años que ha hecho una señal de auxilio con la mano. Está con dos adultos, un hombre y una mujer, que no muestran señales de ser sus tutors legítimos. Me he mantenido a distancia pero he grabado el gesto y tengo el número de matrícula de la furgoneta blanca en la que viajan. La agente al otro lado de la línea reaccionó con profesionalismo haciendo preguntas puntuales, descripción física de los adultos, comportamiento, tipo de vehículo, dirección estimada del viaje. Marcos respondió con precisión sin perder de vista a la niña que ahora parecía inquieta balanceando suavemente en el banco como si tuviera miedo de haber sido descubierta. La mujer se lo acercó y le habló con risa. No fue posible oír las palabras desde la distancia pero su tono era claramente autoritario. La niña encogió los hombres, apretó sus pequeños puños contra el regazo y bajó la cabeza. Esa escena lo rompió el alma a Marcos. Desde la central de la Guardia Civil lo confirmaron que ya se había alertado una patrulla en las cercanías y que estaría allí en menos de 10 minutos. Le pidieron que no interviniera directamente a menos que notara que la menor corría un peligro inmediato. Marcos, con el móvil en la mano, continuó grabando. Había cambiado ligeramente de posición para mantenerse camuflado detrás de su coche, pero sin perder contacto visual. Cada segundo parecía eterno. Sabía que cualquier movimiento brusco podía hacer que los adultos sospecharan algo y se fueran antes de que llegara la ayuda. Su entrenamiento militar lo había preparado para momentos de presión, pero nada como esto. Aquí no se trataba de un enemigo visible ni de una misión internacional, se trataba de una niña indefensa que había tenido el valor de pedir ayuda en silencio. Y él era ahora su única línea de defensa hasta que llegaran los refuerzos. De pronto el hombre se levantó y comenzó a caminar hacia la furgoneta abriendo una de las puertas laterales con fuerza. La mujer tomó a la niña del brazo con brusquedad y empezó a llevarla hacia el vehículo. El corazón de Marcos se aceleró. ¿Iban a marcharse? ¿Sabían que habían sido observados? Sabía que debía decidir en cuestión de segundos si intervenir directamente o seguir el protocolo. Apretó el teléfono con fuerza. La patrulla tenía que llegar ya. No podía dejarlos escapar. El sudor resbalaba por la frente de Marcos, no por el calor del atardecer, sino por la tensión creciente que lo asfixiaba. Sus ojos no se apartaban ni un instante de la escena. La mujer había agarrado a la niña por el brazo con más fuerza de la necesaria como si estuviera apurada o irritada. La pequeña apenas caminaba, sus piernitas parecían resistirse no por capricho, sino por temor. Sus ojitos se llenaban de lágrimas silenciosas que no caían, solo se acumulaban como si ya hubiese aprendido que llorar no servía de nada. Aquel gesto de resignación tan puro en una criatura tan pequeña dolía más que cualquier herida de combate. Marcos escuchó el motor de la furgoneta encenderse y su cuerpo se tensó como un resort. Si subían y se marcaban, no habría garantía de que pudieran encontrarlos pronto. A pesar de haber dado todos los datos posibles a la Guardia Civil, él sabía bien lo difícil que era seguir la pista de un vehículo en movimiento en una zona rural con varias rutas secundarias. Observó su reloj. Apenas habían pasado 6 minutos desde su llamada.
Faltaban 4 minutos para que la patrulla legera pero esos 4 minutos podían significar la diferencia entre rescatar a la niña o perderla en el anonimato. Volvió a llamar a la central con rapidez. Esta vez con voz más tensa. Se están subiendo al vehículo. Repito, se están subiendo al vehículo. ¿Cuánto falta? La operadora contestó de inmediato. La patrulla ya está a 1 kilómetro. Legan en 3 minutos. Intent distraerlos sin exponerse. Esa frase fue todo lo que necesito. Marcos colgó guardó su móvil y enderizo. Inspiro profundo relajó los hombres y camino hacia la furgoneta como si simplemente fuera un viajero más, con una actitud relajada pero vigilante dada medida que se acercaba. Fingió tropezar con una botella vacía en el camino haciendo ruido con el pie. Luego levantó la cabeza como sorprendido y dijo en voz alta y amable, vaya. ¿Qué calor, verdad? ¿Sabes si hay alguna máquina expendedora que funcione? Lada ahi paris vacía. El hombre ya dentro del asiento del conductor lo miró de reojo. No respondió. La mujer, que tenía a la niña agarrada con una mano mientras intentaba abrir la puerta trasera con la otra, forzó una sonrisa falsa. No lo sé, creo que no hay nada útil aquí, respondió con voz cortante. Marcos no se retiró. Mantuvo su postura casual, pero se fijó en cada detalle. El interior del vehículo, el estado emocional de la niña, los movimientos nerviosos del hombre. Estaba haciendo tiempo. Sabía que solo necesitaba distraerlos un minuto más. Fingió mirar alrededor con desconcierto. Minuto sitio para descansar. Paris abandonado. Viajan con la pequeña? Que bonita es. La mujer apretó el brazo de la niña con fuerza. Y esta vez la pequeña lo miró directamente a los ojos. No hizo la señal otra vez, pero su mirada lo decía todo. No te vayas. No me dejes sola y entonces, al fondo de la carretera. Se escuchó el sonido más esperado del día. Una sirena discreta, corta, sin alarmas a todo volumen, pero claramente oficial. Una patrulla de la Guardia Civil se acercaba con velocidad moderada, sin luces encendidas para no alertar a los sospechosos. Marcos sonrió, como si su charla fuera casual, pero por dentro respiró aliviado. La ayuda había llegado. Ahora todo dependería de que actuaran rápido y con precisión. El patrulla se detuvo a unos 20 metros de la furgoneta, con el motor on encendido. De inmediato, dos agents uniformados descendieron con calma profesional. No desenfundaron sus armas ni corrieron hacia la escena, pero su lenguaje corporal era firme y claro. Sabían que estaban ante una situación delicada. Uno de ellos, un cabo de rostro sereno pero ojos atentos, camino hacia Marcos primero, como para saludarlo casualmente. ¿Es usted el que hizo la llamada? Preguntó en voz baja, sin mirar directamente hacia el vehículo. Marcos asintió, sin dejar de observar a los adultos, que ya se mostraban tensos. La mujer había detenido su intento de mirar a la niña en la furgoneta y ahora la tenía justo frente a la puerta abierta. Como evaluando si debía forzarla a subir rápidamente o no. El hombre, desde el interior del vehículo, murmuraba algo, claramente nervioso. Sus manos estaban sobre el volante, pero no arrancaba. Probablemente, pensaba en si debía escapar o esperar. Marcos se hizo a un lado, permitiendo que los agents tomaran el control. El segundo guardia, más joven, se acercó a la mujer con una sonrisa amistosa. Buenas tardes. Solo estamos haciendo una revisión de rutina. Ya sabes, es zona de descanso y nos gusta verificar que todo esté en orden. La mujer frunció el seno. ¿Hemos hecho algo malo? Preguntó con una voz que pretendía sonar tranquila, pero tenía un filo inquietante. En absoluto, respondió el agente con voz amable. ¿La niña es su hija? La mujer dudó apenas una fracción de segundo. Sí, claro que sí. Pero la niña, en ese momento,
Alzo la vista hacia el agente y, con manos temblorosas, hizo nuevamente el gesto de auxilio. Levantó su manita, escondió el pulgar en la palma, y cerró los dedos sobre él. No había duda posible. Era una petición de ayuda clara, directa, valiente. El agente bajó la mirada hacia ella, y su expresión cambió instantáneamente. No fue agresivo, pero se volvió más serios. Señora, necesito que suelte a la menor ahora mismo. La mujer miró al hombre en el interior de la furgoneta, buscando dirección. El gritó, ¡Cor! La mujer tiró de la niña, intentando subirla a la fuerza el vehículo. Pero antes de que pudiera hacerlo, Marcos reaccionó como un resort. Con movimientos entrenados, dio un paso rápido al frente y colocó su cuerpo entre la puerta del vehículo y la mujer, evitando que cerrara. Los agents también actuaron al instante. El cabo sujeto al hombre que intentaba arrancar el motor, sacándolo del asiento con una leve de control sin necesidad de violencia excesiva, mientras el otro agente tomaba a la mujer por el brazo y la separaba de la niña. Ella pequeña cayó de rodillas sobre el suelo, pero Marcos la recogió con ternura y cuidado. Su cuerpecito temblaba, pero no decía una sola palabra. La abrazó con suavidad, sintiendo su respiración agitada contra su pecho. Ya estás a salvo, pequeñita. Ya está, murmuró. La niña no respondió, pero hundió la cara en su cuello como buscando protección. En ese instante, Marcos supo que todo había valido la pena. Los agents esposaron discretamente a los adultos sin armar alboroto. Nadie más en la parada de descanso había notado el drama que acababa de desarrollarse. Había sido una operación silenciosa, limpia, pero cargada de tensión. Mientras los detenidos eran llevados a la patrulla, uno de los agents se acercó a Marcos. Gracias. Si usted no hubiera reconocido ese señal. Marcos no respondió de inmediato. Solo acarició la cabeza de la niña con la mano temblorosa y asintió lentamente. Ella fue quien pidió ayuda. Yo solo escuché. Abrazando a la niña con suavidad, Marcos se mantuvo de pie junto a su coche mientras observaba cómo los agentes de la Guardia Civil colocaban a los sospechosos en el asiento trasero de la patrulla. La mujer mantenía la mirada baja, con expresión fría, mientras el hombre murmuraba frases inconexas. Como ese intent era justificar lo que había hecho. Pero en los agents en Marcos le prestaban atención. La prioridad en ese momento era la pequeña, que seguía aferrada al cuello de Marcos con una fuerza tan intensa que contrastaba con su tamaño diminuto. Parecía como ese el simple acto de soltarlo pudiera devolverla al horror del que acababa de escapar. El agente más joven se agachó frente a ellos y, con voz suave, le habló a la niña. Hola, cariño. ¿Estás a salvo ahora? ¿Te gustaría venir conmigo un momento? Vamos a buscar algo para comer y agua fresquita. Pero la niña no reaccionó. No respondió, no se movió. Su rostro seguía oculto contra el pecho de Marcos. Él bajó la mirada y notó que las pequeñas manos de la niña no dejaban de temblar. Comprendió que no era solo miedo, era trauma. El tipo de miedo que se instala en el cuerpo como una sombra invisible. Un silencio espeso que lo envuelve. Marcos, con paciencia infinita, se agachó y se sentó en el suelo junto a ella, acomodándola en su regazo. ¿Estás bien, pequeñita? Ellos ya no te van a hacer daño. No necesitas decir nada. Solo quédate conmigo. El agente hizo una seña con la mano a su compañero para que le trajera una manta del maletero de la patrulla. Aunque hacía calor, a veces una manta no es para abrigar del frío físico, sino para envolver el alma herida. Cuando se la entregaron, Marcos cubrió con ella a la niña con delicadeza. Poco a poco, su cuerpo empezó a relajarse. Su respiración seguía agitada, pero ya no era tan caótica. Una mujer vestida de civil,
integrante del equipo de atención a menores, lego en ese momento. Lavaba consigo una mochila pequeña con botellas de agua, galetas y juguetes. Se arrodilló cerca de la niña y saludó con una voz cálida. Hola, corazón. Mi nombre es Lucia. ¿Puedo sentarme contigo un rato? La niña no respondió, pero alzó brevemente la cabeza para mirarla. Fue apenas un instante, pero bastó para que Lucia viera el dolor en esos ojos infantiles. Lo extendió un osito de peluche color beige. Este es Bruno. Dice que quiere cuidarse contigo. La niña alzó la mano lentamente y tomó el peluche con torpeza. Fue el primer gesto voluntario que hizo desde que fue rescatada. Marcos sintió un nudo en la garganta. No eran palabras, pero era un grito silencioso de recuperación. Un comienzo, una grita en el muro del trauma. Lucia se sentó a su lado y comenzó a hablar con calma. Contando un cuento inventado en voz baja. No esperaba respuestas, solo sembraba tranquilidad. Marcos aprovechó el momento para levantarse lentamente, con los músculos entumecidos, y se acercó al agente de mayor rango. ¿Tenías idea de quiénes son esos dos? Preguntó en voz baja. El agente negó con la cabeza. Oh no. Los documentos que mostraron parecen falsos. Vamos a verificar su identidad en la central. Pero claramente no son los padres. Marcos asintió aunque en el fondo ya lo sabía. La niña no había dicho una sola palabra, pero su mirada había gritado una verdad incontestable. No pertenecía a ellos. No había cariño en su trato. Solo control. Solo miedo y mientras los agents trabajaban, los formularios eran llenados y las investigaciones comenzaban. La niña seguía en el suelo, envuelta en la manta, con el osito en brazos. Por primera vez en quien sabe cuánto tiempo, estaba en un lugar seguro. Y aunque el camino de su recuperación apenas empezaba, al menos ya no estaba sola. Mientras la tarde comenzaba a dar paso al atardecer, el aire se volvía más templado, como si la naturaleza misma intentara calmar la tensión acumulada. Marcos, de pie junto a la patrola, observaba como Lucia, la trabajadora social, seguía hablando con la niña en voz baja. No había prisa en sus palabras, solo una intención delicada de crear un puente emocional con alguien que había vivido algo tan difícil de entender para una mente tan joven. La pequeña ahora sostenía el peluche contra su pecho con fuerza. Como si temiera que se lo quitaran. No hablaba, pero su mirada ya no era tan perdida como antes. Parecía aferrarse a los detalles más simples. El tacto suave del peluche, la calidez de la manta, la dulzura de la voz de Lucia. Uno de los agents regresó con noticias preocupantes. Los documentos encontrados en posesión del hombre y la mujer eran, efectivamente, falsos. No existía registro legal que los vinculara con la menor, y el revisor en el sistema de personas desaparecidas no coincidía ninguna denuncia con las características exactas de la niña. Eso dejó a todos con una mezcla de alivio y desconcierto. Por un lado, confirmaban que la niña no era hija de sus captors y que el rescate había sido justificado. Pero por otro, ahora no sabían quién era realmente, ni de dónde había venido. Su identidad seguía siendo un misterio. El agente a cargo se acercó a Marcos. Nadie ha denunciado la desaparición de una niña con estas características. Podría ser extranjera o estar indocumentada. Es posible que haya sido sustraída muy joven. Marcos sintió un escalofrío recorrer la espalda. Pensó en todas las historias que había escuchado durante su servicio, redes ilegales que movían a menores con fines oscuros, avisos tan bien organizadas que ningún familiar alcanzaba a saber lo que había ocurrido. Cada minuto de vida de esa niña se volvió más valioso en su mente. El hecho de que hubiera sido rescatada antes de que desapareciera completamente del mapa era casi un milagro. Lucia levantó la vista hacia los agents.
No ha dica su nombre on pero ha respondido con una leve sonrisa cuando lui dica Sofía. Tal vez no es lame así, pero algo en ese nombre lu resultó familiar. Sugiero que lo usemos temporalmente hasta que logremos confirmarlo. Todos se sintieron con respeto. Marcos observó a la niña ahora Sofía, aunque solo fuera de manera provisional y algo en su interior se quebró un poco. ¿Cuánto tiempo llevaba perdida? ¿Cómo había aprendido ese señal internacional de auxilio? ¿Y cuántas veces habría intentado usarla antes sin que nadie la entendiera? Un agente comentó que quizás había visto la señal en algún video o programa educativo que alguien responsable compartió en redes sociales. La idea le pareció terrible y a la vez esperanzadora. Marcos, que una niña tan pequeña hubiera memorizado ese gesto como su última y única defensa decía mucho del mundo en el que vivía. Pero también hablaba de una chispa de esperanza que ardía dentro de ella. No se había rendido. El equipo decidió llevar a la niña a una instalación especializada para atención de menores en situaciones de vulnerabilidad, donde se le brindaría apoyo psicológico, alimentación y sobre todo protección. Le pidió que la acompañaran con cuidado, sin presionarla. Sofía, en silencio, aceptó subir al vehículo sin llorar, sosteniendo el peluche como si fuera una parte de su cuerpo. Marcos la vio alejar sentado en el borde del banco donde todo comenzó. El sitio ahora estaba casi vacío y el eco de lo que había ocurrido se mezclaba con el canto de los grillos que anunciaban la llegada de la noche. Sabía que su papel había terminado, al menos por ahora. Pero también sabía que algo dentro de él había cambiado. No era un héroe, se repetía a sí mismo. Solo fue alguien que prestó atención cuando una niña pidió ayuda sin palabras. Y ese acto, aunque sencillo, había marcado la diferencia entre desaparecer o volver a ser vista. Marcos se quedó solo en la parada de descanso, observando cómo el vehículo que transportaba a Sofía desaparecía lentamente por la carretera con las luces traseras perdiéndose en el horizonte. A pesar de que el caso ya no estaba en sus manos, sentía un vínculo profundo con aquella niña de mirada herida. No era solo el sentido del deber lo que lo había impulsado a actuar, había algo más, algo enterrado en lo más profundo de su memoria que esa tarde inesperadamente había despertado. Se quedó sentado en silencio por varios minutos, rodeado por la brisa suave del anochecer y poco a poco fue entendiendo el origen de esa conexión tan intensa. Su mente lo llevó como en un sueño lejano a un recuerdo que no había visitado en años. Tenía apenas 10 años cuando vio a su vecina, una niña un poco mayor que él, ser llevada por unos desconocidos. Nadie en la calle había hecho nada. Los adultos supusieron que era una tía, un primo o algún familiar que pasaba por ella. Él mismo había sentido que algo estaba mal, pero no supo cómo decirlo, cómo demostrarlo y para cuando alguien hizo las preguntas correctas, ya era demasiado tarde. Aquella niña jamás volvió. Su ausencia quedó flotando en el barrio como un dolor sin nombre, una herida que nadie supo cerrar. Desde entonces, sin siquiera saberlo, Marcos había cargado con ese recuerdo, con la culpa muda de no haber hecho nada. Quizás por eso eligió ser soldado, pensó. Para aprender a proteger, para compensar una vez más lo que de niño no supo enfrentar. Y ahora todos esos años después, el destino le había ofrecido una nueva oportunidad. Esta vez se había escuchado, esta vez se había actuado. Quizás Sofía nunca lo recordaría, quizás no sabría jamás su nombre, pero eso no importaba. Saber que estaba a salvo, que no había sido tragada por la oscuridad era más que suficiente. El sonido de unos pasos interrumpió sus pensamientos. Era uno de los agentes que volvía para agradecerle personalmente antes de marcharse. Se sentó a su lado y le ofreció una pequeña sonrisa. He visto muchos casos, pero rara vez alguien fuera del cuerpo actúa como usted lo hizo hoy. La mayoría no vi o no quiere ver. Usted sí.
Marcos nego con la cabeza con humildad sincera. Ella fue la valiente. Yo solo estaba allí para escuchar. El agente lo ofreció un contacto por si quería dar seguimiento al caso. Marcos lo aceptó aunque daba si debía intervenir más. Lo que Sofía necesitaba ahora era un entorno seguro, psicólogos especializados, un hogar provisional. Aún así, guardó el número. Quizás un día, cuando ella fuera mayor, podría contar que alguien se la vio, que alguien se entendió su llamada de auxilio. Y quizás eso lo diera algo de consuelo. Al final, ese levantó del banco, ese estiró lentamente y volvió a su coche. El asiento aún tenía la botella de agua que nunca terminó y el móvil estaba lleno de fotos y videos que ya había entregado a las autoridades. Mientras ese ponía el cinturón de seguridad, ese permitió mirar una última vez el lugar. El banco de madera. La furgoneta ya remolcada. Todo parecía volver a la calma. Pero algo había cambiado, con el motor encendido y las luces del camino marcando la ruta de regreso. Marcos sintió que no solo dejaba atrás una parada en la carretera, sino también parte del peso de su pasado. Porque el salvar a Sofía, de alguna forma, también había rescatado al niño que una vez fue, el que no pudo hablar, el que no supo qué hacer, y que ahora, al fin, había encontrado su voz a través del silencio de una niña. El viaje de regreso a casa fue largo no por la distancia, sino por el remolino de pensamientos que ocupaban la mente de Marcos. El motor del coche rugía suavemente en el fondo, pero su atención estaba en otra parte. Cada kilómetro recorrido traía consigo una imagen, una emoción, una pregunta sin respuesta. ¿De dónde venía Sofía? ¿Cuánto tiempo había estado con aquellas personas? ¿Por qué nadie la había buscado aún? Las luces de los postes pasaban una tras otra como destellos en la oscuridad, pero nada podía iluminar completamente el laberinto emocional que lavaba dentro. En un momento detuvo el coche al borde de un mirador solitario. Apagó el motor, bajó las ventanas y dejó que el viento fresco de la noche lo acariciara el rostro. Cerró los ojos. El silencio de la carretera se mezclaba con el eco de la voz de la pequeña que nunca dijo una palabra pero cuyo gesto valía más que 1000 gritos. No podía dejar de pensar en lo mucho que ella había tenido que aprender sin ayuda, cómo mantenerse calada, cómo aguantar el miedo, cómo utilizar un simple movimiento de la mano como grito desesperado. Esa madurez forzada en un cuerpo tan pequeño lo estremecía el alma. Marcos había visto el dolor de cerca muchas veces. En misiones humanitarias, en zonas de conflicto, incluso en barrios olvidados de su propio país. Pero el caso de Sofía le había tocado algo más profundo. Era distinto. No era una cifra, no era un informe, no era una noticia lejana. Era una niña real. Una vida real. Y había estado a punto de desaparecer sin que nadie lo notara, mientras observaba las estrellas parpadear sobre la línea del horizonte. Recuerdo una frase que uno de sus instructores lo había dicho en sus primeros años de servicio: el verdadero valor no está en las balas que esquivas, sino en las voces que escuchas cuando todos eligen el silencio. En ese momento entendió que aquel día no solo había rescatado una niña. Había escuchado una voz en medio del ruido del mundo. Una voz sin palabras, una súplica silenciosa que casi nadie habría reconocido. Al día siguiente, el sol iluminó la casa de Marcos con una calidez que contrastaba profundamente con la noche anterior. No había dormido mucho. Los recuerdos del encuentro con Sofía se repetían una y otra vez en su mente como una película que no podía detener. Diseñó en silencio con la televisión apagada y el móvil boca abajo sobre la mesa.
enfrentar el ruido del mundo exterior. Pero en su interior sabía que la historia no podía terminar allí. Algo lo empujaba a seguir vinculado a lo que había ocurrido no como protagonista, sino como protector, como testigo comprometido. El mediodía recibió una llamada del número que los habían dado. Era Lucia, la trabajadora social que había acompañado a Sofía. Su voz sonaba pero cargada de emoción contenida. Marcos, gracias por atender. No quería molestar, pero pensé tal vez saber como esta. El enderizo en su sílida inmediato. Sí, claro que sí. Lucia respiró profundo antes de hablar. La niña pasó la noche tranquila. No dijo una palabra pero ha dormido en una cama por primera vez en lo que creemos semanas. Se aferró al peluche toda la noche. No permitió que nadie lo quitara. Marcos cerró los ojos conmovido. Aquella amiga sencilla tenía un poder inmenso. Un gesto tan pequeño pero cargado de supervivencia. Lucia continuó. No encontramos ningún chip en pulsera médica en documentos escondidos en su ropa. Todo estaba cuidadosamente manipulado. Claramente intentaba borrar su identidad. Pero esta mañana en una sesión de juego controlado debujó algo con unos lápices de colores. Fue un dibujo simple, una casa, árbol, una figura pequeña con una cara sonriente al lado de otra más grande con lo que parecía una gorra. Creemos que eres tú. Marcos quedó mudo por un momento. El nudo en su garganta no le permitió hablar enseguida. La idea de que Sofía lo hubieras recordado, no por su nombre, y por lo que dijo, sino por cómo la hizo sentir, luego alma como un abrazo cálido. ¿Puedo preguntó con voz baja? ¿Puedo verla alguna vez? No para interrumpir el preciso, sino para que sigo aquí. Lucia guardó silencio unos segundos. Eso depende del equipo psicológico. Pero puedo discernir algo el enoja olvidado. No olvida como sintió cuando la protegiste. Why eso yo Juela? Calgo la llamada con una mezcla de esperanza y responsabilidad. De pronto, Marcos sintió que su vida había cambiado de rumbo. Aquella niña lo había recordado algo essential. Que proteger no es una acción aislada, sino una forma de vivir. No se trataba solo de actuar en una emergencia, sino de permanecer disponible emocionalmente presente, incluso cuando el mundo deja de mirar. Ese día por primera vez en mucho tiempo. Encendió su ordenador y comenzó a escribir. No mencionó lugares en detalles legales. Solo relato una historia de una niña que habló sin palabras. Un hombre que decidió escuchar. No buscaba reconocimiento. Solo quería que el mensaje legre presta atención. Mira más allá. Escucha con los ojos. Avisas una vida entera depende de eso. Why así desde una casa silenciosa nació una voz distinta. No la de Sofía que no habla, sino la de alguien que decidió cantar por ella hasta que estuviera lista para hacerlo por sí misma. Con cada palabra que Marcos como algo dentro de él sonaba lentamente. No escribía como un soldado, como un héroe, como un testigo de hecho extraordinario. Escribía como un ser humano que había visto otro ser humano, una niña indefensa, aferrarse una chispa en medio del miedo. Su relato no era ruidoso ni espectacular. Era silencioso, íntimo profundamente humano. Al terminar de escribir quedó observando la pantalla unos segundos. Luego, sin pensarlo demasiado, publicó su reflexión en un foro comunitario de veteranos, donde muchos comparten historias que no siempre tienen espacio en los grandes medios. Lo tituló simplemente, una señal en silencio. Para apenas unas horas antes de que su relato comenzara a generar respuestas. Compañeros que conocen bien la importancia de los gestos silenciosos dejaron comentarios cargados de emoción. Algunos confesaban no conocer ese señal de auxilio y agradecen aprendido ahora. Otros comparten historias parecidas, occasions en que algo extraño había ocurrido frente a los
supieron como actuar. Pero entre los cientos de mensajes, hubo uno que lo conmovió especialmente. Era de una mujer que había sido una niña desaparecida muchos años atrás, gracias alguien que se atrevió a mirar. Había podido regresar a casa. Gracias por ver lo que otros ignoran. Gracias por escuchar lo que otros no oyen. Escribió esa noche Marcos no sencillo solo. Sencha que su historia no era solo suya, en siquiera solo de Sofía. Era de todos los que alguna vez gritaron sin voz fueron escuchados. Era de aquellos que habían salvado vidas sin medallas, sin testigos. Una red silenciosa de guardians invisibles que desde diferentes rincones del mundo actuaban por humanidad. El día siguiente recibió un nuevo mensaje de Lucía. Esta vez era Carolina de significado. Sofía ha dicho su primera palabra. Su corazón aceleró. Abrió el mensaje completo, temiendo y esperando a la vez. Estaba llegando con una múnica. Lo puse nombre, Clara. Lo preconquien era LY después de varios segundos. Sofía la miró y dijo en voz bajita, Sofía. Luego la abrazó. Marcos soltó un suspiro profundo que terminó en una sonrisa que lavaba tiempo guardada. Era la primera grita en el muro del silencio. No por obligación, no por presión. Sofía había comenzado a recuperar su identidad, su voz, derecho a ser reconocido solo como víctima, como persona. Durante unos segundos, Marcos permitió imaginar un futuro para ella. Tal vez un hogar adoptivo, tal vez una escuela donde pudiera aprender y crecer. Tal vez amigos, tal vez risas. No sabía que lo depararía la vida, pero sí tenía la certeza de que desde ese momento en adelante, ella no estaría invisible ante el mundo. Y no sería solo una niña en silencio. Ahora era Sofía. Why Sofía con su pequeña mano temblorosa había cambiado no solo su destino, también el de todos los que decidieron mirar el corazón. Paran algunas semanas desde aquel día en la parada de descanso. El verano había avanzado y los días hacían más largos, más cálidos, como el mundo era suavizar lo que había estado roto. Marcos había redimido su rutina cotidiana, no volvió a ser el mismo. Su mirada sobre las personas había cambiado más atenta a los gestos, a los silencios que antes pasaban desapercibidos. A veces mientras pasaba por el mercado o tomaba café en una terraza, pensaba alguien más intentando dejar algo ahora mismo en este mismo lugar. No era paranoia, era conciencia. Había descubierto un nivel de sensibilidad que no podía apagar un día, mientras revisaba su bandeja de encontró un correo inesperado. Era delicia. Sofía Cuerver, esas cuatro palabras lo estremecieron. No era una petición official, no era parte un protocolo, era una voluntad de la niña misma. Lucía lo explicó que habían estado trabajando en sesiones emocionales usando juegos y cuentos. Que Sofía hablaba poco, pero empezaba a identificar con palabras lo que antes solo expresaba con miradas. Te recuerda. Dice que el hombre del coche la salvo. Que su plush no duerme, tú no sabes dónde está. Marcos viajó al centro de el corazón del cuando era joven y lanzaba en paracaídas por primera vez. No sabía que Decker como pero algo más fuerte el miedo lo empujaba adelante. Al llegar fue recibido con risas amables por el equipo profesional. Lo ofrecieron esperar en un pequeño jardín lleno de flores y juegos. El lugar era tranquilo con árboles altos que proyectaban sobre bancos de madera y una fuente con dorados la vio. Sofía venía caminando despacio con pasos y firmes. Citando en sus brazos el mismo peluche aquel día. Lavaba un vestido amarillo claro y una coleta alta que dejaba querida mucho luminosa que antes. Se detuvo unos metros de el miró con esos
ojos Marcos había olvidado. No dijo nada al principio. Solo lo observo confirmando que era real, no lo había sonado. Luego dio un paso y otro más, hasta que llegó el sin mediar palabra, levanto los brazos. Marcos ese agacho de inmediato con los ojos nublados por las lágrimas. Y la abrazo con todo el cuidado del mundo como esa fuera de cristal. Sofía apoyó su cabeza en su hombro y susurró una sola palabra, gracias. Fue tan suave, tan frágil, que parecía haber sido pronunciada desde el alma. Y con esa palabra, todo el peso que Marcos había cargado por años, todo lo que había sentido el día del rescate transformó en algo nuevo, paz. No paz como ausencia de ruido, sino como presencia de sentido. Como una misión completa por amor al otro. Pasaron unos minutos así, sin apuros, sin espectadores. Luego ella lo tomó de la mano y lo llevó hasta un dibujo que había hecho. Un cielo azul, un coche rojo, un banco, un peluche y dos figuras de la mano. Una pequeña y otra más grande. Encima había escrito su nombre, con letras irregulares y temblorosas, Sofía. Esa imagen lo acompañaría toda su vida. Porque aunque muchos verían en aquella historia solo un hecho aislado, para Marcos era más que eso. Era el renacimiento de una niña. El triunfo de un gesto silencioso sobre la indiferencia del mundo. Era la prueba de que, incluso en un lugar tan cotidiano como una parada en la carretera, puede comenzar la historia más importante de todas. La de ser visto, escuchado y rescatado, y así terminó una historia de silencio y comenzó otra. La de una niña que recuperó su voz, y la de un hombre que jamás volvería a ignorar el lenguaje invisible de quienes, sin palabras, piden ser salvados.